Namaste everyone. Shukranvardhanam Vishnum Seshagiri Chaturbhujam Prasannavadanam Vyayet Sarvavighnopashantye Atajananam Patmakam Gajananam Aharnisam Anekadantam Taptanam Ekadantam Upasmahe. నమస్తే అండి, అందరికీ నమస్కారం. చాలా చక్కగా బరదరం పాడారు పిల్లలు. నమస్కారం అండి, నా పేరు కృష్ణా చక్కిరాల, నన్ను అందరూ కేకే అని పిలుస్తారు. నేను UTHOలో మెంబర్గా ఉన్నాను. UTHO అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తెలుగు హిందూ ఆర్గనైజేషన్. గత 3 సంవత్సరాలుగా వివిధ కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నారు UTHO. మన తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు కల్చర్ ట్రెడిషన్స్ ప్రమోట్ చేయడానికి మరియు మన హిందూ సాంప్రదాయాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఇక్కడ యూకేలో గత 3 సంవత్సరాలుగా కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నవి. ఇటీవల కాలంలో COVID-19 సిచ్యువేషన్లో ఈ మధ్య UTHO డాక్టర్ నీలా సారంగే గారితో ఒక చర్చా కార్యక్రమం కూడా జరిపారు. ఈరోజు మనము ఈ కార్యక్రమము మన డాక్టర్ గారు, తెలుగు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ నిమ్మగడ్డ శేషగిరిరావు గారి అనుమతితో మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని జరపగలుగుతున్నాము. ఒక ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే, మనం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అందరూ దయచేసి మ్యూట్లో ఉంటే, అంటే ఏ డిస్టర్బెన్స్, మన డాక్టర్ గారు మనకు చాలా మంచి విషయాలు చెప్తారు. ఈరోజు ఆయన అనుభవాలు వాటి గురించి చెప్తారు. మ్యూట్లో ఉంటే మంచిది. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ కార్యక్రమాన్ని రికార్డింగ్ చేస్తున్నాం మనము. ఒకవేళ మీరు మీ పిక్చర్ రికార్డింగ్లో రాకూడదు అని అనుకుంటే మీరు దయచేసి మీ కెమెరాను కూడా మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు, స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు కెమెరాని. మనం రికార్డింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, మనము ఇది యూట్యూబ్లో తర్వాత అప్లోడ్ చేయడానికి అవకాశంగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఎవరికైనా మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడగాలి అని అనుకుంటే చాట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మీరు క్వశ్చన్స్ రాస్తే మేము తర్వాత క్వశ్చన్స్ డాక్టర్ గారిని అడగగలం. ఇంకోటి ఏంటంటే, డాక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలి అని అంటే, గత 25 సంవత్సరాలుగా డాక్టర్ గారు ఇక్కడ యూకేలో మెడికల్ డాక్టర్గా ఉన్నారు. గత 10 సంవత్సరాలుగా ఒక ప్రఖ్యాత మానసిక వైద్యశాలలో మెడికల్ డైరెక్టర్గా లీడర్షిప్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది మన తెలుగు వాళ్ళకి గర్వకారణము. సో మన డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య ఇటీవల కాలంలో డాక్టర్ గారి సతీమణి గారికి COVID-19 సోకి వాళ్ళు
ఈ బారి నుంచి సక్సెస్ఫుల్ గా బయటకు వచ్చి వాళ్ళ అనుభవాల్ని మనకు చెప్తారు. ఇప్పుడు మనకు మరిన్ని ఉపయోగకరమైన విషయాలు చెప్తారని కోరుకుంటూ, డాక్టర్ గారు, ఓవర్ టు యూ, మీరు మాట్లాడండి. నమస్తే అండి. కనిపిస్తున్నానా? లేదండి. సరే, వీడియో ఆన్ చేద్దాం. కనపట్లేదండి? లేదు. మీ కెమెరా ఆఫ్ ఉంది శేషగిరి గారు. మీ కెమెరా ఆఫ్ ఉంది, మీకు బటన్ ఆన్ చేయాలి. ఎక్కడ చేయాలండి బటన్ ఆన్? పైనే ఉంటుంది చూడండి, మీకు ఒక టెలిఫోన్ సింబల్ లాగా, తర్వాత ప్లే సింబల్ లాగా, ఒక మైక్రోఫోన్ సింబల్ లాగా ఉంటాయి చూడండి, అక్కడనే ఇప్పుడు ఓకేనండి. నమస్కారం అండి అందరికి. చాలా ధన్యవాదాలు ఇన్వైట్ చేసినందుకు. ఇప్పుడు తెలుగులోనే మాట్లాడదామండి. తెలుగులోనే, అందరూ తెలుగే కదా? తెలుగే మాట్లాడదాం. ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ లో క్వశ్చన్ వస్తే ఇంగ్లీష్ లో సమాధానం చెప్తాను. ఏ భాషలో కావాలంటే ఆ భాషలో. బోత్ ఆర్ ఫైన్ విత్ మీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ వన్స్ అగైన్. మనకి ఒక గత 2.5 నెలలుగా, కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇంకా 3 నెలలుగా ఈ కోవిడ్ మొత్తం ప్రపంచాన్నే కాదు, మన యూకేని, మొత్తం అందరినీ, ప్రతి ఒక్క ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ని అఫెక్ట్ చేసింది. ఆ నేపథ్యంలో మన యూకేకి ఇది అరౌండ్ లేట్ ఫిబ్రవరి అప్పటి నుంచి ఇక్కడ మనం వస్తుంది. ఇక్కడ ఇటలీలో వచ్చింది, తర్వాత మనకు వస్తుంది అనే మనకి అర్థమైంది. అప్పుడు మనకి హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకోండి, లేకపోతే జాగ్రత్తగా పరిశుభ్రత పాటించండి అని అన్నారు అందరూ. కానీ మనకి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇంకా రాలా. అది మే మధ్యలో వచ్చింది బాగా, కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే. లాక్డౌన్ కూడా లేదు, లాక్డౌన్ ఊసే లేదు. హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటున్నారు అప్పుడు మన గవర్నమెంట్. అప్పుడు ఒకటేమైందంటే మనకి యూకేలో దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద ఎయిర్పోర్ట్స్. మనకి హ్యూజ్ ఇన్ఫ్లక్స్ కాబట్టి, పర్టికులర్ గా లండన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ప్రపంచం మొత్తం నుంచి వచ్చేసారు వాళ్ళు. ఎస్పెషల్లీ ఇటలీ నుంచి చాలా మంది స్కీయింగ్ కి వాటికి వెళ్తారు కాబట్టి అక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళకి అక్కడ కోవిడ్ రావడంతో వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసారు. తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్ లేదు, తర్వాత దేర్ ఇస్ నో క్వారంటైన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. వాళ్ళు మొత్తం కమ్యూనిటీలో కలిసిపోవడంతో గవర్నమెంట్ ఏమనుకుందంటే, ఇది మనం ఎట్లాగో దీన్ని కంట్రోల్ చేయలేము, ఇది స్ప్రెడ్ అయితే అవుద్ది. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ అనేది కూడా మనకి సరిగ్గా చేయలేదు. ఎందుకంటే ఎంతమంది చేస్తారు ఇండియాలో? దే ఆర్ ఏబుల్ టు టెస్ట్ బికాస్ వాళ్ళకి తక్కువ మంది ఉన్నారు. కాంటాక్ట్ ట్రేస్ చేసి టెస్ట్ చేస్తున్నారు. యూకేలో ఏంటంటే కొన్ని థౌజండ్ స్ప్రెడ్ అయింది. ఎవరికి స్ప్రెడ్ అయిందో తెలియదు, ఎవరికి టెస్ట్ చేయాలో తెలియదు. కమ్యూనిటీ టెస్ట్లు మీకు గుర్తుంటే అర్లీ కొద్దిగా కొన్ని రోజులు చేశారు, తర్వాత మానేసి మీకు ఒకవేళ ఇల్నెస్ వచ్చినా మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి, సివియర్ చెస్ట్ పెయిన్ కానీ, తర్వాత మీకు కాఫ్ లో బ్లడ్ వస్తే కానీ, ఊపిరాడకపోతే కానీ, అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎమర్జెన్సీ కాల్ చేయండి అన్నారు. సో అది మనం ఆ టైంలో మార్చ్ 2nd వీక్ లో మా వైఫ్ కి తనకి సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి కొంతమందికి, ఒక చిన్న గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా ఇక్కడ అందరికి ఒకటేసారి సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. అంటే నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను, మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నాను కాబట్టి మాకు కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఎట్లా ఏం చేయాలి. అదే మేము ఆ పేషెంట్స్ కి అయితే రూల్స్ పాటిస్తామో నాకు క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది ఇది కోవిడ్ అని. ఒక 2 రోజులు మాత్రం మేము అవునా కాదా ఆ తర్జన భర్జనలో ఉన్నాము. కానీ ఒక్కసారి మాకు అర్థమైన తర్వాత ఇది కోవిడ్ అని ఎమ్మటే మాకు అర్థం కాగానే కోవిడ్ అని ఎమ్మటే పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి మేము సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాం. పిల్లల్ని కూడా ఐసోలేషన్ లో పెట్టేశాము. అట్లా 14 days వచ్చిందండి. 14 days వీ హ్యాడ్ వెరీ సివియర్ సిమ్టమ్స్. అంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీరు అంత సివియర్ గా రావట్లేదు. ఎందుకంటే అది కూడా చెప్తాను. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఉంది. మీకు ఆ వైరల్ లోడ్ ఏంటారంటే ఫస్ట్ మీకు డోస్ ఏదైతే వస్తుందో మీ బాడీలోకి తక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు. అందుకనే చాలా మంది మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ తో వెళ్తున్నారు. అప్పుడు మాకు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లేని సమయంలో చాలా సివియర్ గా వచ్చింది. అట్లా తక్కిన మాతో పాటు వచ్చిన ఫ్యామిలీస్ కి వాళ్ళందరికి కూడా సివియర్ గా వచ్చింది.
సో మాకు అప్పుడు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. మేము చాలా ఒక ఒక రకమైన అయోమయంలో ఉంది పరిస్థితి. సో ఆ టైంలో మేము బయటపడ్డాం. ఆ బయటపడటం వల్ల నేను చాలా మందికి చెప్పగలిగాను అనుభవాన్ని. తర్వాత ఏమైందంటే నేను ఇప్పుడు తెలుగువాడిగా ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి ఈ మీడియా ద్వారా కానీ మీలాంటి సంస్థల ద్వారా కానీ చాలా మందికి డాక్టర్ గారికి వచ్చి పోయిందని తెలుసు కాబట్టి తక్కినాళ్ళు నాతో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు. మాట్లాడటంతో అసలు ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి వస్తుందని ఒక అవగాహన ఏర్పడింది. తర్వాత నా ఓన్ పేషెంట్స్ కి ఇప్పుడు మా హాస్పిటల్లో 130 పేషెంట్స్ ఉంటారు. అంటే మాకందరి గురించి ఎట్లా ఎంతమందికి వస్తుంది, ఎట్లా వస్తుంది, ఎట్లా తగ్గుతుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. తర్వాత మేనేజ్మెంట్ లో ఉండటం వల్ల ఫ్రంట్ లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అది కూడా ఉంటుంది. దాంతో అన్నిటినీ ఒక చాట పెట్టుకుని ఇట్లా ఎవరన్నా నన్ను అడిగితే వాళ్ళకి షేర్ చేయటం కానీ అది కానీ చెప్పడం మొదలు పెట్టాను. సో దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి. ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్లు అడిగితే నేను చెప్తాను, ఎందుకంటే మీకేది ఇంపార్టెంటో అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే నేను అట్లా చెప్పకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ గంట సేపు నేను మాట్లాడతాను. సో మీరు చెప్తే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి నేను సమాధానం చెప్తానండి. తీసుకుందామండి క్వశ్చన్స్. యా షూర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుందండి, వినిపిస్తుంది. యా థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు డాక్టర్ గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా అభ్యర్థన మన్నించి మీరు మాతో జాయిన్ అయినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృతజ్ఞతలు. తర్వాత మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఎట్లా వచ్చింది మీకు కానీ మీ భార్య గారికి కానీ వచ్చిందని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే గోయింగ్ బ్యాక్ టు ది వేర్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్, కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటికి అంటే మీరు అంటే ఆ మెంటల్ సైడ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఎట్లా ఫేస్ చేశారు? అంటే మాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ లో చాలా అందరూ అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఎస్ రికవర్ అవటం ఒక ఎత్తు, కానీ మానసికంగా చాలా అంటే మీరు బీయింగ్ సైకియాట్రిస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కరేజ్ టు ఫేస్ ది మెంటల్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్. అమ్మో నాకేమవుతుందనే భయం ఒకటి ఉంటుంది. జనాల్లో చాలా మంది ఉందో లేదో తెలియకుండానే భయపడుతున్నారు చెప్పాలంటే. ఉందో తెలిసి కూడా ధైర్యంగా ఎట్లా ఎదుర్కొన్నారు? అయితే నేను చాలా మందికి చెప్పింది ఏంటంటే దీంట్లో ఇప్పుడు వైరస్ ఎంత భయంకరమైందో, కరోనా వైరస్ భయం అంతకంటే పెద్ద వైరస్ అని చెప్తా ఉంటాను నేను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వైరస్ వస్తుందా లేదా కానీ భయం మాత్రం రోజు మనని చంపేస్తా ఉంటుంది. అందుకని దాన్ని డీల్ చేయడం చాలా ముఖ్యం, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి అది. సో ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ మేలో అందరిలాగా నేను భయంతో ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుందో మన మామూలుగా దగ్గు వస్తుంది, గొంతు క్లియర్ చేసుకోవడానికి దగ్గుతూ ఉంటాం. ఇది కరోనానా కాదా, లేకపోతే మనం కొద్దిగా రోజు టైర్డ్ అయ్యండి బాడీ పెయిన్స్ వస్తే కరోనా, ప్రతి ఒక్కటి అనుమానమే. అది ఎట్లా వచ్చేది. సరే మాకు ఒక్కసారి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించిందంటే మేము మొదట్లో నేనేం చేశానంటే రాకముందు వారంలో, ఎందుకంటే మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచే మనకి ఇక్కడ యూకేలో చాలా వచ్చేస్తుందని టాక్ వచ్చింది. విల్లు కూడా చూసుకున్నారు, అసలు విల్లు కరెక్ట్ గా ఉందా, మనం అన్ని కరెక్ట్ గా రాసావా, ఒకవేళ మా ఇద్దరికి ఏమన్నైతే అట్లాంటి ఆలోచనలు కూడా అది సహజం. కానీ ఒక్కసారి మా వైఫ్ కి వచ్చింది నాకు క్లినికల్ గా తెలిసింది. వెరీ క్లియర్ సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. ఇక 1 2 కాదు, క్లియర్. తర్వాత కొంతమందితో కలిపి వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ 100% ప్రూఫ్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఒకటే స్టేజ్ లో ఒకటే విధంగా వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. దే హ్యావ్ ఎ ప్యాటర్న్. అప్పుడు నాకు ఒకటే అనిపించింది ఏంటంటే తనకి కొంత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. తను డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ హర్, తను చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే యుద్ధానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఏమవుతుంది యుద్ధంలో అంటాం, కానీ ఒకసారి దొరికిన తర్వాత మనకి ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ లేదు, మనం ఫైట్ చేయాల్సిందే. ఆ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయాను నేను. ఆ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి తర్వాత నేను ఇంకోటి కూడా అనుకున్నా, ఇప్పుడు ఏదన్నా ధైర్యం చెప్పడానికి నా వైపు చూస్తారు అందరూ. ఇప్పుడు నేను నా భయాలు నేను దాన్ని ఊరికే పెంచుకుని వేరే వాళ్ళతో ఇంకా భయం పెట్టే బదులు నేను లీడర్షిప్ వహించాలనేది కూడా ఉంది. తక్కిన వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఆ టైంలో కమ్యూనిటీ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నా దగ్గరికి వస్తారు కాబట్టి, సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఒక సూడో ధైర్యంతో బయలుదేరాను నేను కూడా. ఇంకా రాను ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏం కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అనేది కాకుండా ప్రతిరోజు టేక్ 1 day at a time అన్నారు. అప్పుడు మీరు అన్నారు ఎట్లా మీరు దీని నుంచి బయటకు వచ్చారంటే, నా దృష్టిలో మనందరం చేయాల్సింది
ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సోషల్ నెట్వర్క్ అండి. సోషల్ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు ఇది ఈ వ్యాధి అనేది, కరోనా అనేది మనం దాస్తే దాగేది కాదు అండ్ దాచుకోవాల్సింది కూడా కాదు. ఇప్పుడు అది రాగానే నేను కొంతమందికి ఫోన్ చేస్తే ఏమన్నారంటే నీకు వచ్చిందని మేము ఎవరికి చెప్పాలని. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. అంటే డాక్టర్ గా మేము ఇప్పుడు పైగా నేను మెంటల్ డిజార్డర్స్ అంటే ఇప్పుడు భయంకరమైన మెంటల్ డిజార్డర్స్ అన్నిటి చూస్తూ ఉంటాను. అక్కడ కూడా స్టిగ్మా ఉంటుంది. స్టిగ్మా ఉండి నువ్వు ఎవరికి చెప్పకూడదు అంటే ఉంటుంది. సరే, మెంటల్ డిజార్డర్స్ అంటే మనం కొంత దానికి అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక అంటువ్యాధికి ఎవరికి చెప్పను అంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. సంఘంలో, సొసైటీలో ఇంత స్టిగ్మా ఉందా అని నేను ఒకటే అనుకున్నాను. ఐ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్, ఐ హ్యావ్ టు ఫైట్ దట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఆ సోషల్ నెట్వర్క్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేము. ఇప్పుడు ఇంకోటి ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇద్దరికి వచ్చింది, ఇద్దరం బాగా సిక్ అయిపోయి బెడ్ రిడన్ అయిపోతే అసలు ఎమర్జెన్సీ కాల్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండాలి కదా ఎవరన్నా, అంటే మనకి హెల్ప్ కావాలని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉండాలి కదా. ఆ నేపథ్యంలో నేను ఏం చేశానంటే నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేను చెప్పి నా పరిస్థితి ఇది, నేను ప్రతిరోజు మీకు చెప్తా ఉంటాను అట్లా. దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు సలహాలు చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు. పర్టికులర్ గా డాక్టర్ కమ్యూనిటీలో ఇది చేసుకో, ఈ హెర్బల్ రెమెడీస్ ఇది చేసుకో, అది చేసుకో మాట్లాడటం కొంతమంది అట్లా. దాంతో ఏమైందంటే మాకు చాలా ధైర్యం వచ్చింది. అంటే యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ అలోన్ ఇన్ దిస్. ఈ సోషల్ నెట్వర్క్స్ లో ఏంటంటే మనకి సోషల్ నెట్వర్క్ ఉండాలి, మనం ఇంకో పార్ట్ ఆఫ్ అనదర్ సోషల్ నెట్వర్క్ ఉండాలి. అంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం, మనకి అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం సహాయం తీసుకోగలగాలి, అడిగి తీసుకోగలగాలి. మనకి ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ చేసుకోలేము, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. చాలా మంది ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఫ్రెండ్స్ వద్దన్నా సరే తీసుకొచ్చి కుక్డ్ ఫుడ్ ఆ గేట్ దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. సో అవన్నీ దట్ మేక్స్ యూ ఫీల్ వెరీ గుడ్ దట్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ, యూ నీడ్ టు ఫైట్ అనేది. సో అదొకటండి. తర్వాత ఆక్యుపైయింగ్ ద మైండ్. ఇప్పుడు మీకు ఫియర్ ప్రాపగేట్స్ ఫియర్ అంటారు. అంటే మీరు భయం మీద దాని మీద ఆసరాగా తీసుకుంటే భయం ఇంకా భయాన్ని పెంచుతుంది. అందుకని ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ పాజిటివ్ అవుట్లుక్. పాజిటివ్ అవుట్లుక్ ఏంటంటే యూ లుక్ ఎట్ ద పాజిటివ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఆ రోజుకే మనకు తెలుసు 80% లో ఏమీ కాదు, అసలు హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. 15% కొద్దిగా సివియర్ గా వచ్చినా ఈవెన్ దే కెన్ సర్వైవ్ ఎట్ హోమ్. ఆ వెళ్ళిన 5% లో కూడా చాలా మంది క్యూర్ అవుతుంది. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్. తర్వాత మనం ఈ పాజిటివ్ అవుట్లుక్ తోటి, ఒక టైప్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అవుట్లుక్ తోటి నెగటివ్ థాట్స్ ని మనం మైండ్ లోకి రానియకూడదు. దాన్ని ఇంకోటి చేశానంటే మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ వీళ్ళు కానీ వాళ్ళు భయపడతామని భయపెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో మనం దూరంగా ఉండాలి. అంటే కాదు, ఎక్కువగా మనం ఇట్లా నాకు భయంగా ఉందంటే వాళ్ళు భయపడతారు, మన భయం. ఇంకోటి టీవీ చూడటం, ఎందుకంటే టీవీస్ లో ఆ టైంలో ఎంతసేపు అంతమంది చచ్చిపోయారు ఇంతమంది చచ్చిపోయారు సెన్సేషనలిజం మీడియాలో. అట్లా కాదు మనకి యూ షుడ్. అందుకనే క్వాలిటీ మెడికల్ జర్నల్స్ వాటి మీదే డిపెండ్ అయ్యాను. గా మీరు మానసికంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. చెప్పండి డాక్టర్ గారు, నాకు ఒక 2 క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ఈ డైట్ అన్నారు, ఏమైనా పర్టికులర్ డైట్ ఏమైనా ఉందా? అదొకటి. మీరేం డైట్ తీసుకున్నారు? ఏదైనా పర్టికులర్ మెడిసిన్స్ లేదా లిక్విడ్ ఫుడ్ ఏదైనా తీసుకున్నారా, లైక్ లెమన్ జ్యూస్ లాంటివి? డైట్ నేను 3 టైప్స్ లో, అంటే నేను చేసింది ఒక సిస్టమేటిక్ గా చెప్పాలంటే 3 పార్ట్స్ అండి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే హైడ్రేషన్. వాటర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 3 లీటర్స్ వాటర్ తీసుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్, మనకు ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇదే కాదు, ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా సరే మనకి వాటర్ లేకపోతే మన బాడీ ఫైట్ చేయలేదు. దట్ కాజెస్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అంటారు, అవి వస్తాయి. అందుకని వాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. తర్వాత రెండోది ఆహారం ఏంటంటే ఈ కరోనా వైరస్ తో ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎనీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, కానీ దీంట్లో ముఖ్యంగా మన బాడీని చాలా క్షీణింపజేస్తుంది ఇది. ఎట్లంటే మేము ఆ 14 days లో 4 kilos తగ్గిపోయాను నేను. అంత ర్యాపిడ్ వెయిట్ లాస్ అంట. మీకు ప్రతిరోజు మీరు క్లోత్స్ వేసుకునేటప్పుడు మీ ట్రౌజర్లు తెలుస్తూ ఉంటది, బెల్ట్ బటన్స్ అన్ని తగ్గిపోతూ ఉంటాయి.
వెరీ పర్సెప్టబుల్ వెయిట్ లాస్ అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సకింగ్ అవర్ ఎనర్జీ, మన బాడీలో ఉన్న శక్తిని అంతా ఫీల్ చేసుకుంటుంది. దానికి మనం ద ఓన్లీ వే టు కోప్ విత్ దట్, దాన్ని మనం అరికట్టాలంటే ఆహారం తీసుకోవాలి. ఆహార విషయంకి వస్తే మేము ఏం చేసామంటే నార్మల్ ఫుడ్ అండి, ఏమీ స్పెషల్ ఫుడ్ కాదు, నార్మల్ ఫుడ్, హెల్తీ న్యూట్రిషియస్ డయట్. మీరు కనుక నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకుంటే ఎగ్ తినండి, ఎగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఎగ్ లేకపోతే మీరు ఎగ్ కూడా తినరు, వెజిటేరియన్ అయితే యూ టేక్ ప్రోటీన్, ఎనీ ప్రోటీన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఒకటే ఏంటంటే మనకి అక్కడ టేస్ట్ చచ్చిపోతుంది అనమాట, టేస్ట్ ఉండదు, తినబుద్ధి కాదు. సో యూ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ప్యాలెటబుల్ యాజ్ పాసిబుల్. తర్వాత మీ స్పైసెస్, హెవీగా స్పైసెస్ ఏమన్నా ఉంటే ఒకవేళ టమ్మీ అప్సెట్ అట్లా అవుతుంది, కాబట్టి స్పైసెస్ ఏమన్నా ఉంటే తగ్గించుకోండి. సో దట్ ఈస్ ద ఫుడ్ అనమాట. తర్వాత మేము ఈ లెమన్ వాటర్ అండి, లెమన్ వాటర్ ఏంటంటే ఒక లెమన్ ని, ఒక నిమ్మకాయని 1 లీటర్ దాంట్లో గోరువెచ్చని నీటిలో పిండి అది తాగేవాళ్ళం. దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ 3 liters ఆఫ్ వాటర్. మీరు 3 liters కాదు, మీకు కొద్దిగా ఎక్కువ తాగినా పర్వాలేదు. తర్వాత ఫ్లూయిడ్స్, ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా సూప్ లాంటిది కానీ ఇట్లాంటిది కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్ అవి తీసుకోవాలండి. సో ఇన్ జనరల్ ఏంటంటే ఆహారం తీసుకోండి. మన ఒక్క అపోహ ఏంటంటే మనం డైటింగ్ కాదు, మనం ఫాస్ట్ చేయాలి, ఫాస్ట్ చేస్తే బాడీకి రెస్ట్ ఇస్తాం. అది ఈ కరోనా వైరస్ దాంట్లో చెయ్యదు. వరకు తీసుకోండి. రెండో ప్రశ్న ఏంటి? డాక్టర్ గారు ఒక్క నిమిషం, అందరికి పార్టిసిపెంట్స్ కి ప్లీజ్ ఒక్క మనవి ఏంటి అంటే మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, మీరంతా మ్యూట్ చేసుకుంటే డాక్టర్ గారు మాట్లాడేది మనకి క్లియర్ గా ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉండదు. సారీ సతీష్ గారు, మీరు సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అడగండి. థ్యాంక్ యూ. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చి కొంతమందికి పాజిటివ్ వస్తుంది సేమ్ హౌస్ లో వాళ్ళకి, కొంతమందికి నెగటివ్ కూడా వస్తుంది. అంటే నేను ఒక కీ వర్కర్ ని చూసాను, వాళ్ళ ఇంట్లో ఆమెకేమో పాజిటివ్ వచ్చింది, సేమ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కి వచ్చి నెగటివ్ వచ్చింది. కెన్ ఇట్ బి పాసిబుల్ లైక్ దట్? ఎస్ అండి. అంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఎట్లా అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఆయన పాయింట్ ఇన్ టైం, అంటే ఇదంతా ఎప్పుడంటే మీరు శాంపుల్ తీసుకున్న టైంలో వాళ్ళ స్టేటస్ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఆ శాంపుల్ తీసుకున్న టైంలో ఆయన ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఆవిడ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు, నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఏంటంటే ఆవిడ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, కాకపోతే ఏంటంటే బాడీలో అంత లేదు వైరస్, అంటే ఇట్ ఈస్ సో లిటిల్ దట్ మీకు అది డిటెక్ట్ చేయలేకపోయింది స్వాబ్ టెస్ట్. అదే మీరు ఆవిడకి 2 or 3 days తర్వాత చేస్తుంటే మేబీ షీ మే గెట్ పాజిటివ్. నంబర్ 2 అది సినారియో. నంబర్ 3 ఏంటంటే ఈ స్వాబ్ టెస్ట్ కూడా చాలా మనం అనుకున్నంత తేలిక కాదండి. అంటే ఆ స్వాబ్ ని ఎంతమంది మీరు చేయించుకున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ యూ హ్యావ్ టు ఆ స్వాబ్ ని నోస్ లోకి పెట్టుకుని బ్యాక్ థ్రోట్ తగలాలి. అక్కడ నుంచి దే టేక్ ద మెటీరియల్, ద మ్యూకస్, దాంట్లో చూస్తారు వైరస్. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే అది కరెక్ట్ గా తీసుకోకపోయినా నెగిటివ్ వస్తుంది. సో వేరియస్ రీజన్స్ ఉండొచ్చండి నెగిటివ్ వచ్చిందంటే. బోత్ ఇన్స్టెన్సెస్ నో సింప్టమ్స్ అట్ ఆల్. ఇద్దరికి అండి, ఇద్దరికి లేవా సింప్టమ్స్ అండి? ఇద్దరికి లేవు కదా? లేవు. అంటే ఇప్పుడు ఎంతండి వయసు ఎంత వాళ్ళది? ఆల్మోస్ట్ లెస్ దాన్ 35. చాలా మంది యంగ్ పీపుల్ లో, అంటే ఎనీథింగ్ బిలో 40 ఈజ్ యంగ్ అనుకోండి. ఇక్కడ యంగ్ పీపుల్ లో చాలా మందికి అసిమ్టమాటిక్, అంటే సిమ్టమ్స్ లేకుండా వచ్చిపోతుంది. ఇప్పుడు పిల్లల్లో అసలు రావట్లేదు. మరి ఇప్పుడు వయసు పెరిగే కొద్దీ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సివియర్ ఇన్ జనరల్ స్పీకింగ్. అంటే మీరు ఎవరో యంగ్ పర్సన్ ఎవరో ఉండుండొచ్చు మనకు తెలిసి బాగా సివియర్ గా వచ్చిన వాళ్ళు, బట్ ఇన్ జనరల్ చాలా మందికి అసిమ్టమాటిక్ గా వచ్చి వెళ్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనందరం ఉండేది లండన్ అండ్ సరౌండింగ్ ఏరియా చాలా మంది కదండి. ఇప్పుడు లండన్ లో వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ 20 to 25% ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు ఏదో ఒక విధంగా. అంటే సిమ్టమ్స్ లేకుండా కూడా చాలా మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటారని ఒక థియరీ ఉంది. సో మనకు యాంటీబాడీ టెస్ట్ వస్తే గానీ పూర్తిగా తెలియదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. హలో
Namaste, Seshagiri. Thanks, Satish, for asking questions. So I've been asking, I'll ask some questions I've collected in English, and you can choose to answer it in Telugu. This is some of the questions we were asking people to share some questions. So we got some collection of questions. I'll go through it, and people on the participants can please feel free to chat on the channel and ask questions, and we'll let you will Dr. G let Dr. G answer it. One of the question, Seshagiri, was related to what is your, it's a more of an opinion, what is your opinion on how this virus itself would evolve over the next few months and years, and similarly, what would be the human reaction to it? Will we develop an immunity to deal with it, or without medication, or it will get normalized as another flu that we need to learn to deal with some sort of medication? Like we will have regular flu jobs, or this is just a one-off disease that we are dealing with? Yeah, very good question. You see, take London for example. 4 weeks ago, people are saying that London along with New York is the epicenter of this disease. That means, it is like a sea of virus. London is floating in the sea of coronavirus. That's the description people gave. And nobody expected that, today people are going out in London almost like life is coming back to normal. Of course, the shops and everything, there's a lot of inactivity, but things are getting better. So what it means is we as humans are a lot more stronger and adaptable to this virus than we thought. And fear, people say there is a collective fear, a collective paranoia, collective hysteria. Sometimes they're all defensive reactions as a population, because unless you fear, you don't take measures. Yeah. So probably that is what it is slightly sort of hyped up in the beginning, but that is right in my opinion. For whatever may be the reason, UK is one of the most unprepared country, and UK is a classic example of how you should not handle a pandemic. They did everything what they should not do, but even then it is not that bad. I say overall we are doing worse than everybody else in the world, but even then life goes on. So the answer to coming back to your question, we have a lot more resilience as human beings. Yeah, number one. Number two, we are learning about this virus every day. Every day, every hour, new information is coming. All the medical scientists, all the doctors, everybody is focusing on this one now. So we are getting wiser and wiser. So if you look at the way, one of the reasons why the deaths are coming down, among other things, of course, there is the lockdown has helped, the infection rates have come down, there are other things, but there is also another factor. The doctors now know how to treat some of the complications. So what will happen is, you may not have cure for the virus, which means we may not have an antidote, a drug which will go and kill the virus like the antibiotic, but we have treatments for the complications. People don't die of the virus. People die of the complication. Yeah. So what happens is, we will treat better. Now with what we did so far, we have controlled the pace of this virus. Yeah. So then there's the other argument. Okay, you are opening up the lockdown and people are moving around. Yeah, infection rate will increase, but what we can do is, it won't be as bad as it was 6 weeks ago, because now if you take London, they say 25% are already infected. So the virus will be having hurdles in passing freely. It won't spread as fast as it would. As time goes by, a lot of people get this virus and they get that immunity. So on the whole, in 3 or 4 months, life will almost return to normal, but certain things can't happen. Placed on hold. Please wait. There can't be gatherings. There can't be, big
kind of events, football matches and that kind of things, but life will come back to normal. And if a vaccine, who knows, vaccine may come next year, early next year, that's what they're saying. If we get a vaccine, fine, we can eradicate that. You've been placed on hold. Please wait. It will take at least a couple of years. Yeah? And things like social distancing, they will stay forever. Ever means in the near future. And we may get some medicines. The medicines again may not kill the virus, but then they slow down. This can slow down the rate of the virus. So we have got so many. You've been placed on hold. Please wait. And we will survive. We will survive this virus. What would happen is we will learn to live with this virus, and the virus will try to live with us. Yeah. Sure. I think that's really good explanation, Dr. Ji. Can you hear me? Yes. Yeah. So I think the You've been key placed on hold. Right, Please wait. It's a very important point you are saying is there is a related question to it. Hemaji, can you hear me? I can't see Dr. Ji. Yeah. I'm here. Okay, good. I think that's one key takeaway that is coming is we had one related question, which I deconstruct your answer, is we don't need to, the type of fear we have had in last couple of months, it is not so bad, it is not doom and gloom in the future. So we should take care of our other health and take care of other issues we already have, and then we could deal with this problem better. Means the virus is not going to go away, but you will take care of your personal health. You will be able to deal with it in a better way. Exactly. That's your message, yeah. Exactly. Okay, exactly. So we have the social distancing, which is a very good tool, very good weapon. You have the protections, the physical protections, the mask, and we have the hygiene. That is another weapon. And we know now, how to call for help, when to call for help. And another thing, I don't know whether I'll have an opportunity or not, just I'm telling everybody this one. Try to buy a pulse oximeter, all of you. A pulse oximeter, it costs, anywhere between 20 to 30 pounds. It's like a thermometer for oxygen. So with thermometer, you know what is your body temperature. But with a pulse oximeter, you will know how much oxygen is there. And that is the most critical factor in this one, in the COVID disease. Okay. Because one of the things what was happening while a lot of people died initially, particularly young people, was if your oxygen levels fall in your blood for some reason, if you're not getting enough oxygen into your body will react and you will know that there is something wrong and you call for help. But with this virus, what was happening was your oxygen was dropping, but your body is behaving normally until it comes to the critical point. Yeah? Okay. It's almost like imagine a dam. There is a crack, and if it is leaking slowly, you know there is something and you repair it. But all of a sudden, nothing will happen. You think everything is normal and the dam bursts. And likewise, when the oxygen is so low, it appears nothing is happening, but all of a sudden it goes into critical care, critical crisis. So that's why if you have the pulse oximeter, that will really save the lives. Yeah. Okay. I think that's a very valuable advice, Dr. But I think we read a lot about it, but it is coming from you makes a big difference for people all around, on this call. So and also very good advice. We will. Thank you. And also just if you have that device, say if you ring somebody like me, I don't know what is happening in your home, but if I know that reading, what is the oxygen saturation, I can advise you better. And the emergency can communicate better with you. They think, he's talking, he's walking, and you'll ask what happened, he ate the afternoon meal and he's doing some work and that kind of stuff. They think you are normal, but the thing is you are in a crisis. Only that instrument can tell you. Okay, that's very good. Thank you for that. Seshagiri ji, one point you mentioned in your last answer, and I have a related question with that, and if I can ask that. Yes. Particularly around the way UK dealt with the whole pandemic. So currently and in future, it's an opinion, and you are part of the NHS, so you would probably your answer would make clear a lot of our doubts.
So currently in future, is NHS capable of dealing with this and any such pandemic? If not, what should be government and the medical community's response in building such capabilities? Yes, the NHS is fully capable. NHS, all said and done, is one of the best systems. A bit under-resourced, underfunded. We all know that. NHS is fully capable. But the thing is, there was no leadership. There is no coordination. It all depends on the government planning. And NHS, the other advantage and disadvantage is, NHS is a very centralized machine. We can't take decisions locally. A lot of it should come from NHS England in London. Yeah. So the advantage is they can streamline information and they can make everybody to do the same thing very quickly. So that is the advantage. So NHS is a wonderful machine with a poor driver. If you look at India, India has a weak machine but a wonderful drivers. They are doing very well. See, India don't have that kind of infrastructure. We all know that. But still the leadership is very good. They are able to take the critical decisions at the critical times, and that's why they are able to save India. Okay, I think your confidence in NHS actually gives us a lot more confidence that we can deal being in UK. It's not lost cause. If I take that thing a little further, Dr. G, then the next question would be, UK is known to be a leader in the pharma research. Yeah? Do you think British universities and pharma industry failed to react sufficiently in time to deal with the coronavirus? Because in the past, we always used to hear, Britain has one of the best research in medical and particularly on the university level and some of the top. So we still, nothing has come out of UK on that front. Yes and no. Yes, in the sense that we have got very good infrastructure. All the university departments, a lot of these research labs are based here. But the thing is, nobody expected this. Somehow there is a complacency that it is not going to come. See, in the past also we heard about so many things, Ebola, H1N1, bird flu, that flu, this flu. But Britain was not affected in a big way. So somehow there is a feeling that nothing will happen to us. But it came like a tsunami. They are completely engulfed by it. Now people are awakening, and I think everything is going into that. And if you look at even today, the Oxford, they're in the front line. They are ahead of everybody in the development of vaccines. And there are also other things going on in the UK. I think UK will react. UK will come back as a leader. If not a leader, one of the leaders. Yeah. So there are a lot of lessons learned from this, and in future we should be in a better position. It is the strategy, it is the vision, it is the anticipation. So those are the things, and that comes from good leadership. Okay, great. That's a great answer. One last question on this topic before I move on to another topic is, we talked about the modern medical system. Do you see an opportunity for alternate medical therapies like Ayurveda and homeopathy to provide a more holistic treatment for cure as well as prevention in such situations? Yes. See, I can't comment a lot on homeopathy because I don't know a lot, but Ayurveda I can, because I was born and brought up in India like all of you, most of you, and we grew up in that system. Ayurveda is a lifestyle medicine. See, here you go with a kidney disease or a heart disease and the doctor will treat you. But Ayurveda is a holistic medicine. It is to do with a lifestyle like yoga. In that way, Ayurveda is kind of geared towards health promotion, prevention. And a lot of the things which you get in Ayurveda as natural medicines which we take in our curries and in our food, they come in medicines here. For example, your turmeric, they sell capsules of turmeric when you don't need that one because you put it in the curry or in your thing. So it has got a role, and one difference is, see, I also used a lot of these Ayurvedic remedies, and for this there is no evidence, you can't say, but I felt really they helped me, and I felt a lot better taking those remedies. I'll tell in due course when the question comes, otherwise I'll tell in the due course anyway. One of the problems why Western people won't kind of adopt very quickly is the way they look at science is very different from we look at science. Because Ayurveda, nobody did randomized control trials. That is a
an ancient medicine. It came from experience. See, something worked for somebody, and it worked for generations, and that knowledge is transmitted to generations. And that is how it developed. And there is a wealth of knowledge there, wealth of evidence there. But here, they only believe if we have a randomized control trial. So we didn't go into that system in that kind of trial, but I'm sure things will come. We will have some kind of more Western kind of scientific evidence. So that's why, you know, Ayurveda is not fully prevalent, but I fully subscribe to, and you know, when my patients are taking any of these Ayurvedic drugs, I say take it, doesn't matter, but you also take what I'm giving, but also take it. Yeah. I think that's great. I think I can kind of take a liberty to go and say that genetically we are probably know that method of curative and preventive medicine system should be, you know, with us, you know, and we just need to look inside and figure out how to kind of bring that out. Yes. And so yeah, that's great. That's a great. I think that's a very good assurance that, you know, we as Indians are almost there in terms of preventive and curative natural methods in prevention. Exactly. Well, before I move on to a next new topic, if anyone has any questions, please feel free to chat on the channel, and we will allow you to kind of request you to ask the question. Moving on, Dr. G, one question from one of our team member was, that's a good question, Pavanji. I'll come back. I have the question, so I'll ask the question related to vitamin. So in a minute. Thank you. One of the question I think you touched in the beginning also, Seshagiri ji, was mental health issues. You know, yes. People, we discussed in the course of our discussion that sometimes you did, few times you did highlighted that, you know, there is couple of things. You know, one is the fear of, you know, what will happen, the fear of the infection itself. Yes. And then the whole rumors and, you know, and lack of medical confidence from medical community as to how this should be treated. So how do you think this is affecting generally expat community, particularly expat community, and generally everyone else around us? And what would you advise for us to deal on how to deal with that stress or fear psychosis? Sure. Two parts. The first part is expat communities are cohesive. Like you live like, you know, an extended family. So there's an advantage and disadvantage. The advantage is you can support each other. But the disadvantage is you can also propagate fear. Because I said fear propagates fear. Yeah. So it is up to us whether you want to use it to your advantage or disadvantage. See, fear for me as a psychiatrist, again, fear, as I said before, genuine fear is a defensive mechanism. See, if a tiger is coming against you, you say that I can't say I'm fearless. That will kill you. The thing is, you should be afraid and you should run away. So fear is a natural response, but what I'm saying is unhelpful fear. Unhelpful fear is something, you know it is silly. You know it is not true. You know, but still you fear. For me, it is like, you know, some kind of garbage in our mind. Like we clean our room, we clean our, you know, house, we clean our kitchen every day. So likewise, we need to clean up this fear from our minds. So there is two parts to it. One is that is the internal, you know, revalidation and internal tackling of that fear within you, and then within your community. So if you say positive things and if you look at the positive things, if you have a balanced view, that will propagate within the community. And also say sessions like this, for example, you are an organization, we are talking some positive things, that will have positive impact on the community. So those are the kind of issues. And also fear, we need to question the fear. Why am I fearing the fear? Okay. So, okay, Corona, I may die. So then go to the facts. At your age group, how many people are dying? And you know, you compare Germany with UK. UK may have, you know, 35,000 deaths, but Germany has only 7,000 deaths. The thing is, they mismanaged it.
Not that, but you may say you are in the UK, but things are getting better. So look at the positive things and try to think something helpful. You replace it by something helpful. And the other thing which will help here is having a structure to your life. See, an idle man's mind is devil's workshop, they call it. If you are thinking unnecessary things, you will get this. But if you have a structure to your life, if you have a discipline to your life, that will help you. Things like, yoga, people talk about yoga or exercise or having some kind of, group games and things like that. They will keep you occupied. That will help you with the fear. Yeah. And also talking to people, learning about the thing and trying to avoid the sources of negative kind of impact. Those are the kind of things we need to think actively. Brilliant. I think that's a brilliant articulation I've ever heard so far on this subject, and I'm sure the people listening to you will calm them down. And I think very good. You said one good point. You said, right, while we are a cohesive community which helps each other, there is a risk of we even spreading some rumors, and this is what our intention, to get that, to remove the rumors and make them a really good picture. That's very good. And one more thing, right? Just expanding on the cohesive community, Dr. G, what is your personal opinion when you were affected with this, when you were in this situation? How did the general community around you, family, friends, and the neighborhood helped in dealing with it? Well, they were fantastic. I had two sources of support. One is the online community, your doctor friends and friends who can give you proper advice and the things like that. That is one. And the local community. And in my community, I'm the only doctor, and a lot of their IT professionals. They're all brilliant. They still would. I would say that we have plenty of food in the house. Don't come, but they would still come and leave some food at the doorstep. And we used to say bye bye from the bedroom window. See, those really feel that a fellow human being is caring for you. And it's not the food itself. It's the act of that kindness. It is acts of the generosity. It's the acts of that humanity, the companionship, the friendship. So those are the kind of things which really make you feel that, it's all worth fighting for. Okay. That's great. I think so. That's great. So you felt that within community as well as outside community, that support coming out from. Exactly. Okay. Yeah. That's great. One question which is related to what Pavanji asked was vitamins and immunity. So general opinion around vitamins vis-a-vis the immunity and the sources is sparse in the general public. We don't really. I see. Recently I started looking after this epidemic. I started looking at what vitamins I can take. So particularly Indian community is quite poorly prepared in understanding how the vitamins and relation between vitamins and our general health. Yeah. So does the low levels of vitamin C, D makes it worse, and will taking supplements helps? And you mentioned that you would give some tips around home remedies that we can use to deal with it. I'll cover the sources for those vitamins. Yes. Thank you. Yeah, vitamins. See, imagine you are living in an Indian village, say 50 or 20, 30 years ago, which is self-sufficient. You have everything. You have fresh vegetables, fresh fruits. Everything is local and organic. You don't need any vitamins. You don't need any things. But by definition, because of the way we chose to live, not only here and also in India, our food is not holistic. It's all processed. A lot of the food we eat is processed, So we will be deficient of vitamins. And also in a country like India, which, you have plenty of sunshine, vitamin D deficiency is rampant. It's endemic. It's kind of epidemic. So you don't know why. Either people are not exposing to sunlight or we lost that capacity, whatever it is. For our community, for the expat community in the UK, vitamin deficiencies are very common, and we need to supplement that because of our lifestyle, because of the stress we take. And again, if you look at the stress levels, by definition, we are
slightly high performing community. The fact that we all chose to come and live here means we are slightly achieving type of mentality. And all that causes stress, and stress also affects your immunity. So my personal opinion is we should take vitamin supplements. I'll tell you what I took, and before that I'll answer your thing about C and D. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin B6. These 4 are important for immunity. I won't go into too much detail, but just to give you an example, imagine a process, imagine a manufacturing process where, you have the raw material and you have to get a finished product. You have so many ingredients in between. Unless even if one ingredient is missing, you don't get the final product. So these vitamins are like key ingredients in between. So even though you have all the raw materials, unless you have these vitamins, your immunity will be affected. So we have to take vitamin C, vitamin D, B6 and E. So the easiest way to do it is any multivitamin like 7Cs, or there are so many brands. Take 1 a day. So that will give you the vitamin that is needed for the day. But in addition to that, during the COVID time, I will take vitamin D 10,000 units every day. Usually you require 2,000 units per day. That is your daily requirement. But if I take 10,000 units, that's at least sufficient. I mean, the better way is you have to go and get levels and see what is your level, and according to that. But that is if you have access and if your GP is willing to do, that is the best way. But if you don't want to do, or if you don't have access, just take 10,000 units of vitamin D every day until this COVID is over. And also vitamin C, you take additional dose of vitamin C in addition to what you have in that, say 200 to 400 milligrams you can take. So these are very easily available, and at that levels, they are not toxic. That they won't do you any harm. But if you're taking, vitamin D instead of 10,000, 50,000, 60,000 units, then those things will come. But for 10,000, you just need to, need not worry. And the other thing, what they say very, very important is zinc. Zinc is very good for immunity. So if you go to Boots or some other stores, you get vitamin C plus zinc. So try to get that one. Or if you have zinc separately, try to take zinc. So that is the vitamin aspect. Coming to the remedies, the home remedies or the traditional medicines, what we used, I used to use a concoction. That is when I started having these symptoms. We used a concoction of ginger, pepper, and turmeric. We used to brew or boil 1 liter of water and put all these things and drink 2 cups each. So that is one thing we did. And the lemon water I already mentioned. And the other thing which people suggested is very good for immunity from our Indian traditional medicine is the jeera, the cumin and garlic. So we used to put the garlic and cumin in the rasam, what we call in South India, the soup-like thing which you mix in the rice. Or you can put in any other thing, whatever you're eating, some cumin and some this thing. So I felt that is the package of traditional medicine. And what my fellow doctors said was, all of them are Western trained doctors, these things are known to boost immunity in our Indian traditional medicine. And not only these, if there are any other remedies, you can take it. They won't do you any harm. Okay. Yes. And thanks, Seshagiri. That was very brilliant and again good advice. There are other natural sources that also apart from the tablets. Is there any other natural sources you would recommend to consume more? For vitamins and all the nutrients, if you ask me one food, a holistic food, egg is the best food. And again, everybody, most of the people eat egg, but some people may not eat. Again, it sits in between vegetarian and non-vegetarian, because some of the eggs are not really having life; they are products. If you look at one way, so if you can eat egg has everything. Understood.
And lot of green leafy vegetables have a lot of minerals and vitamins. Green leafy vegetables. Okay, cool. That's good. I'll just pause for a few seconds to see if anyone has any other questions. Yes. Meek ever questions unte please adagandi chat ani Yeah, Harish garu, can I? Yes. Yeah, please. Okay, yeah. Seshagiri garu, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మన ఫ్యామిలీ అంటే మీకు మీ శ్రీమతి గారికి ఇద్దరికి వచ్చింది, కానీ మీ పిల్లలకి రాకుండా ఎలా చూసుకున్నారు, వాళ్ళని ఎలా కన్విన్స్ చేశారు ఇట్లా మీకు ఉంది బట్ యూ షుడ్ బి బిట్ ఫార్ ఫ్రమ్ us మెయింటైన్ చేయాలి అని, అండ్ హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ డిఫికల్ట్, మీకు కష్టమైంది ఉండొచ్చు, బట్ అది ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేశారు, ఎట్లా కన్విన్స్ చేశారు, అండ్ వాళ్ళకి ఎట్లా అర్థమయ్యేలా చెప్పారు? అంటే ఇప్పుడు కిడ్స్ ఆర్ 12 ఏళ్ళు అండి, 12 year olds వాళ్ళు. అయితే ఒకటి ఏంటంటే మనకి కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిన కాడి నుంచి అప్పుడు స్కూల్స్ నడుస్తున్నాయి, అండ్ దే స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద స్కూల్స్. సో దాదాపు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవ్రీడే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అప్ థింగ్స్, ఆల్మోస్ట్ ప్యారలల్ గా మనకెంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో వాళ్ళకంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఐసోలేషన్, దే ఆల్సో నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వైజ్ ది ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనీవేర్. అది లేకుండా మనం వీ కాంట్ మేక్. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా అదే జరిగింది కదా, హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ 1.3 billion పాపులేషన్ అంటే somehow they are able to educate them. That's why they are able to control, not because of police. Because people are taking that in. Atlane pillalu kuda they had the education first. Then we knew it will be difficult because 14 days వాళ్ళని అంటే లక్కీగా నాకు ట్విన్స్ ఉన్నారు, so they can talk to each other and they can play with each other. So when we had a kind of a meeting, a distant meeting like on the telephone, saying that we are isolating, we have decided to isolate, you have to go and live in the different part of the house. ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మాకు వచ్చిన దానికంటే మీకు వస్తే we'll be more worried and we may not be in a position to look after you, and that will give us a lot of stress. So the important thing is you need to be safe. If you are safe, half of our treatment is done. So they took it seriously and they had got into the discipline. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దానివల్ల ఇప్పుడు పిల్లలకి మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇన్సైట్, నాలెడ్జ్. అంటే we treat them as children, as parents always, but when it comes to real scenarios, they are more mature than what we think. Atla we need to give that responsibility. Like responsibility is we can't control everything ఎందుకంటే we don't have control over our own bodies during that time. So వాళ్ళకి responsibility ఇచ్చి ఒక type of discipline, and also I said the teamwork. Like in any game you have that the center forward, you have the strikers, you have the goalkeepers, that everybody has to do their duty. So our duty is to do this, your duty is to do this, and this is the things we should not do. Atla we used to have behave like a team. That's helped. Yeah. So ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ అండి దీనికి అనుసంధానంగా, I think we are running short of time, but we will take this one question. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, మీరు ఒకసారి ఒక 10 సంవత్సరాల ముందుకెళ్ళిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఈ కరోనా వైరస్ కానీ లేదంటే ఈ రికవరీ కానీ, హౌ విల్ యూ కీప్ దట్ మెమరీ ఇన్ యువర్ హోల్ లైఫ్ టైమ్ స్పాన్ లో, వాట్ ఇంపార్టెన్స్ విల్ యూ గివ్ టు ఇట్, అండ్ వాట్ హౌ యూ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ త్రూ దిస్ క్రైసిస్? Very good question. Very good question andi. So there is a saying in English, when you are near the tree you lose sight of the forest. మనం ఎవ్రీ డే మనం డే టు డే థింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాం. మనం ఎందుకు అసలు వాట్ ఆర్ వి, హౌ లాంగ్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు లివ్, వై ఆర్ వి బోర్న్, వాట్ ఈస్ అవర్ పర్పస్ ఇన్ లైఫ్, what is the legacy we are going. We never think about these things usually, but things like this, I think the nature is part of the nature that makes you to stop and think, that there is something more to life than what you think is important. And that is the time for reflection. And some people said maybe this is a rebirth for you. Yeah, probably that is a rebirth. And you should think that the life is, we got a very finite life, we have got very limited life. So what you need to do, you need to be happy, you need to make people happy, you need to do good things for you, good things for others. So that is the kind of thing that these things make you think. That is number one at a personal level. I think I am a better person. And I think I'm a more matured person, I'm a wiser person after this experience at a personal level. At a society level,
being a part of this society which has seen a pandemic, because my father haven't seen a pandemic, my grandfather has seen a pandemic, Spanish flu at that time. So, aa vidhanga, what we can see is this is a big social experiment. See, nothing of this kind has ever happened. We think if one day Bandh happened, something happened, the economy, and there's so many things. So for Brexit, they talk about so many things. That will happen, this will happen. Imagine this happening to every country in the world. The world has not fallen. Things have not fallen. We are still living. We are still surviving. Yeah. And also it is a time of reflection. Look at those wonderful animals coming onto the roads. See, we encroached them. And we are the worst virus in this world. Human beings. We encroached and we destroyed everything. It is a time for reflection on our own existence. Yeah. And also, it is also a time to look at our environment. How much it has changed. Delhi is very clean now. People can see Himalayas from a lot of miles. So all these things we need to put into our house. See, in this pursuit for careers and money, we have sacrificed so many things in our life. Money is not everything. Money is a means to something. Name and fame is not everything. It's a means to something. And that is why, in the Indian culture, they say these are all a means to an end. End is that, self-realization. I don't think any other philosophy said about that self-realization. They won't say you should go to God. Our philosophy says it is realize yourself. Maybe this is an opportunity for everybody to think about ourselves, to think about our fellow human beings, fellow animals, planet, environment, everything. And that's how I take it. ఎక్సలెంట్ చాలా మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చారు. కానీ మీరు చెప్పింది చాలా మంది ప్రవచనకర్తలు మన గురువులు అందరూ చెప్తున్నారు. కానీ మీరు చెప్పింది చాలా అంటే యాజ్ ఎ డాక్టర్ మీరు చెప్పింది ఇంకా ఒక ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందని అనిపిస్తుంది నాకు. సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్. Yeah, no, it was a beautiful thought to kind of end this session unless anyone has any question. And I'm sure, Seshagiri Garu, we will get, this is a great opportunity and we will, I wish and we will have more such interactions because it's a great, I have learned in this 45 minutes, I've probably learned more than I've learned in last 40 days of isolation. Thank you. It was a brilliant opportunity for us, all of us to, pick your brain, directly get things from the source. I'm sure most of us will kind of discount the rumors we would have heard and look forward to deal with it in a more mature and a better way. Hemaji, yeah, thank you very much. Really appreciate it. Hemaji and Kishorji, next topics you want to discuss before we close? Back to you, Hemaji, Kishorji. Back to you. Nimmagadda, yeah? Yes, namaste. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ నాకు ఇక్కడ చాట్ లో ఇంకేం క్వశ్చన్స్ కనిపించట్లేదు. కానీ మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే ఇప్పుడు మాట్లాడొచ్చు. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నా తరఫు నుంచి ఏం లేవండి. ఐ థింక్ ఐ సెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. If you have any other things, I'm always available. Yes. చాలా థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. మీరు ఐ నో యు ఆర్ ఎ వెరీ బిజీ పర్సన్ బీయింగ్ ఇన్ మెడికల్ ప్రొఫెషన్. ఐ నో హౌ బిజీ యు ఆర్. కానీ అప్పటికి నేను ఫోన్ చేసి మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళ కోసం మీరు మాట్లాడండి, మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేయండి అని అనగానే వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. I was really delighted and I really appreciate that you have spent so much of time UTHO కోసం వచ్చి మా మెంబర్స్ అందరితో మాట్లాడి ఓపిక్ గా పేషెంట్ గా మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఆన్సర్ చేశారు. రియల్లీ అప్రిషియేట్ దట్. అయితే కిషోర్ గారు మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా? థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్స్ హేమ గారు. ఒకటి, UTHO wants to build these bridges with across the community through this webinar. So feel free if you have any suggestions. అందరికీ విన్నపం ఏంటంటే UTHO నుంచి మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారో మీరు మాకు ఈమెయిల్ చేయొచ్చు, ఎట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ మాట్లాడచ్చు, ఫ్యూచర్ లో ఎట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు. అండ్ మీరు ఫేస్బుక్ లో ట్విట్టర్ లో కూడా UK తెలుగు హిందూ ఆర్గనైజేషన్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఉంటుంది, మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇంకొకటి
మీరు if you have any suggestions, please write to us uthohelpdesk@gmail.com ki. We are always welcome. Please do subscribe, please do follow, and please do join this UTHO. Thank you. Okay, ఇప్పుడు శాంతి మంత్రం yes హరీష్ గారు ఏమన్నారు శాంతి మంత్రం చేద్దామా Yeah, please go ahead. I just wanted one last communication. We will share this recording soon with all of you. Yes. We will post it on our UTHO group and also on Facebook, Twitter, YouTube link ఏదైతే ఉందో అది మేము పోస్ట్ చేస్తాము. Thank you so much everyone for participating. అయితే ఇప్పుడు శాంతి మంత్రంతో మనం ఫినిష్ చేద్దాము. పిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ, పిల్లలతో సహా అందరం కలిసి పాడొచ్చు. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much everyone. Thanks for participating. Thank you. Dr. huge thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Garu. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.